But the culture there is experiment. It's okay to fail, fail fast and build fast. Do journalism that we are proud of. Do journalism that is purposeful. But in any of my designations, when they haven't excited me. Okay. Whether it's a GM or a vice, whatever. And journalism nalla therinjindha editor aayiruppen. Okay. So because I'm not a good editor, I became a CEO. So the CEO hat that you have now is a pleasure or a pressure? It's always a pleasure. ஹலோ மேஜிக் 20 தமிழ் வியூவர்ஸ், நான் உங்க ஐஸ்வர்யா செந்தில்நாதன் அண்ட் இது உங்க த கார்னர் ஆஃபீஸ் ஷோ. நம்ம நிறைய பேரோட டே இவங்களோட தான் ஆரம்பிக்கும். யாரோட ஆரம்பிக்கும்னு கெஸ் பண்ண முடியுதா? அவங்க தான் த ஹிந்து. அந்த ஹிந்துவோட சிஇஓ தான் மிஸ்டர் நவ்னீத் நம்மளோட இன்னைக்கு இருக்காங்க. ஹிந்து ஒரு 146 இயர்ஸ் ஓல்ட் லெகசி பிராண்ட். அதோட ஜேர்னி பத்தி சொல்றதுக்கும் அவரோட ஜேர்னி பத்தி சொல்றதுக்கும் இங்க அவர் வந்திருக்காரு. வெல்கம் டு அவர் ஷோ சார். ஸோ ஹிந்துன்றது ஒரு பெரிய லெகசியான ஒரு பிஸ்னஸ், ரைட்? ரொம்ப வருஷம் 100 வருஷமா இருக்கிற ஒரு பிஸ்னஸ்ல சிஇஓவா இருக்கிறது உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு? ஆர் யூ ஏபிள் டு டேக் டெசிஷன்ஸ் ஃப்ரீலி, இல்ல அது உங்களுக்கு ஒரு டைட்டான ஒரு கேப்பை கொடுக்குதா? Firstly, thanks for having me over. Hindu வந்து 146 years old. அந்த மாதிரி ஒரு லெகசி பிராண்ட்ல சிஇஓ இருக்கிறது எப்படி இருக்குன்னா பெருமையா இருக்கு. ஓகே. பெருமையா இருக்கு. It's a great honor. It's also a great responsibility. Yes. It's fun. It's a challenge as well. So overall, I think I feel honored, privileged and proud to lead a brand like the Hindu. ஓகே. கஷ்டமா இருக்கா உங்களுக்கு டெசிஷன்ஸ்லாம் எடுக்கும் போது? நிறைய பேரோட லயர்ஸ் பண்ணணும், இல்லை என்னால் இதை பிரேக் பண்ணி இப்படி ஒரு நியூவான ஒரு இன்னோவேஷனை இமீடியட்டாக கொண்டு வந்துட முடியாது. பிகாஸ் உங்களுக்குன்னு இருக்கிற ஒரு சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டின்றது ரொம்ப வருஷமா வளர்ந்துட்டே வருது. ஒரு புது டெசிஷன் எடுக்கணும்னா யூ நீட் டு டேக் அ லாட் ஆஃப் தாட் பிரேக்கிங் ப்ராசஸ். ஸோ உங்களுக்கு எப்பயா கஷ்டமா இருந்திருக்கா? ஒரு சின்ன பிராண்டா இருந்தா நான் ஈஸியா ஒரு இன்னோவேட்டிவ் டெசிஷனை கொண்டு வருவேன் அப்படின்ற மாதிரி எப்பயா ஃபீல் பண்ணிருக்கீங்களா? கஷ்டமா இல்லை, பிகாஸ் that's your job. Your job is to consider and carefully take decisions. But எல்லா கம்பெனிலையும் there will be certain parts of the business which are fast moving, certain parts of the business which are slow moving by design. So in some places it's really fast, some places it's slow. Okay. But in the pursuit of speed versus accuracy, I think we tend to apply our journalistic principles. Okay. So if you ask any of our editors, we should get it right then get it first. Okay. So accuracy trumps speed at any time. So from a social responsibility lens, any decision you take, you'd rather be right than be first. So that doesn't bother me. Okay. And it's a very easy job. It's not a complicated job at all. Okay. ஸோ நீங்கள் ரொம்ப அழகாக சொன்னீங்க, we need to get it rightன்னு. ஆனால் இன்னைக்கு இருக்கிற வேர்ல்டு எப்படி இருக்குன்னா இன்ஸ்டன்ட் நியூஸஸ் ஆர் இன்ஸ்டன்ட். இன்ஸ்டாகிராமில் இதில் எனி டிஜிட்டல் மீடியாவில் ஒரு நியூஸ் நடந்துட்டு இருக்கும் போதே பீப்புள் ஆர் கெட்டிங் டு நோ வெதர் த இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் ரைட் ஆர் ராங்ன்றதை தாண்டி இன்ஸ்டன்ட் நியூஸஸ் தான் பீப்புள் விரும்புகிறாங்க. ஸோ ஹவு இஸ் ஸ்டில் ஹிந்து சஸ்டெய்னிங் இட்? இந்த மாதிரி அக்யூரசி இதெல்லாம் இன்னும் எப்படி கடைப்பிடிச்சிட்டே இருக்கீங்க? I think that's what we stand for. So அது easy தான், because நம்ம கண்டுபிடிக்கல, it's been running for a long time. So we just follow it. But when it comes to speed of decision making, also there are two different aspects of the business. One is the business of news and the newspaper business. 146 is up, and so there's a muscle memory to that. Their decisions generally are taken over a period of time, because you would have taken multiple decisions over a period of time. People who work in that part of the business are comfortable with always getting it right than getting it quickly. Other part of the there's a digital business. So younger people on the business side, multimedia journalists, there I think some of them want far more speed and want to experiment. So outside of the core values of journalism, which is be accurate and stay true to your purpose, everything else is quicker there. Okay. So we do lots of experiments. We get some right, we don't get some right. But the culture there is experiment. It's okay to fail, fail fast and build fast. Okay.
And on the business level, we never ask if an experiment went wrong. I never ask yaar pannanga. Idhilend enna kattunta adha. Okay. So that part of the business is quite quick. But the approach to journalism on any platform is the same. Okay. Stay true to our values. Do journalism that we are proud of. Do journalism that is purposeful, truthful, credibility, verified, physical, digital, social. The same yardstick applies. Okay, that's wonderful. And I believe இது ஒரு பெரிய ரீசன் தட் நீங்க 146 years I was still இன்னைக்கு த ஹிந்துன்னு சொல்லும் போது எஸ் ஐ நோ திஸ் இஸ் அ வெரி ரெப்யூட்டட் பிராண்ட்ன்றதுக்கு. இன்னைக்கும் ஹிந்துல ஒரு ஃபர்ஸ்ட் பேப்பர்ல ஒரு ஆட் வரணுன்றதெல்லாம் இட்ஸ் அ ட்ரீம் ஃபார் மெனி கம்பெனிஸ், ஃபார் ஈவன் பிக் கம்பெனிஸ்க்கு வந்து ஃப்ரண்ட் பேஜ்ல ஆட் வரணுன்றதெல்லாம் ஒரு ட்ரீமாவே இருக்கு. ஸோ அது எப்படி சார் இவ்வளோ நாளாக அப்படி சஸ்டெயின் பண்ணிட்டே இருக்கீங்க? நாட் 1 or 2 years, ஃபார் ஓவர் வெரி லாங் டைம். like first பேஜ்ல ஹிந்துல என்னோட ஆட் வந்துச்சுன்னா I've done something enormously big. How did you bring this? No, I don't think I have anything as to a do team, with it. As a team, how are you still maintaining it's a legacy built over a period of time. It's a brand that means something to advertisers. It's a brand which lends credibility to advertisers because the environment the ad comes in. Yeah, it is a big thing for every advertiser. It's a big thing for me also to see an advertiser advertise with us. Okay. But having said that, or 20-25 years ago, or demand, அந்த அளவுக்கு இல்லை. Okay. Still there's a lot of demand. But compared to the pre-internet era and the post-internet era, it has changed a little bit. The prestige hasn't diminished, but the demand certainly has diminished. Okay. So நீங்க சொல்லும் போது the demand has bit diminished சொல்லும் போது is COVID one of the reasons for it? ஏன்னா COVID வந்து நம்மள ஐசோலேட் பண்ணிடுச்சு. lot of people started using phones. நியூஸஸ்லாம் வந்து யாரும் பேப்பர்ஸ் மூலமா படிக்காம ஈஸியா like lot of influencers started delivering it. So அந்த மாதிரி பண்ணும்போது do you think COVID இல்லாம இருந்திருந்தா still you would have had the same highest demand yet? So I think it's difficult to visualize what would have happened if COVID wasn't there. Okay. COVID happened, we learned from it, and I think we learned some good things in terms of running the business effectively and so on. So when I say demand has diminished over the last, compared to 20-25 years ago, newspapers still are hugely in demand. And India clearly is an outlier compared to the rest of the world. Newspapers are healthy, they're growing. They're not growing at double-digit speed anymore, but there is growth. COVID was a temporary blip, and I think we have recovered most of what we lost during COVID. What we haven't gotten back into systems are some inefficient processes that we could have done away with even earlier. Okay. But COVID taught us operational efficiency. Okay. And the practices continue. Otherwise, from a business point of view, demand is all back more or less to pre-COVID levels. இவ்வளோ பெரிய ஒரு ப்ராசஸை வந்து கோவிட் டைம்லையும் when the manpower was less, still you had to deliver the news, you had to go to lot of places, எங்கெங்க என்னென்ன நடக்குது, அதெல்லாம் would have been big challenges for you. ஏன்னா இன்னைக்கு ஒரு விஷயத்தை நம்மளால ஈஸியா you could gather a team, அவங்கள போக சொல்ல முடியும், பண்ண முடியும், அதெல்லாம் ஈஸியா பண்ண முடியும். கோவிட்லையும் நீங்க இப்போ பண்ற அதே குட் ஒர்க்கை பண்ணிட்டே இருந்தீங்க. How was that possible? What are the steps that you took? Were you prepared for it? Because நீங்க news industry were you previously also prepared? Even we weren't prepared. So we were caught as unaware of rest of the world. Okay. I remember March 24th was the lockdown, 24th or 25th. March 15th வந்து நான் next year budgeting பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். Okay. And then I had a footnote saying if COVID impact is massive, this plan will change. Okay. But we didn't imagine it will be this big. Okay. But I think like many other industries did, we also transitioned well. Firstly, we shifted largely to a work from home. We gave network access to people, did all that. That was the easy part. But because we are socially responsible and we have an obligation, we believe we have an obligation. Okay. We didn't want to shut down the newspaper even for a single day. Yes. And we didn't shut down for not even one day. Every day we printed, every day we distributed. In fact, our digital products even then were behind a paywall. All COVID-related content was free to access for people because it's for the public good. And some of us used to go to office. We ensured
CFT of office. But COVID itself had 2-3 phases. Okay. So first one, when the lockdown happened, so that's the first phase of COVID, which lasted close to 9, 10, 11, 12 months, which was roughly April 2020 to March 2021. April 2021, you had the Delta variant, Okay. which was massive. Then towards the end of that year, you had Omicron, by which time it wasn't infectious. Now, how do you respond to a situation depends on how do you look at the problem. So the first phase when COVID happened, our people by and large were okay. There were infections even among staff, but nothing was serious. Okay. By and large, we could manage. But at that time, people wanted psychological security. So we had counseling helplines in office. Okay. And we have a huge medical center as part of our office. Okay. So our doctors were available to people. But business completely stopped during the first phase of COVID. So first phase, our people were in the general ward. Okay. Our business was in ICU, if I can use a hospital reference. Okay. Whereas when it came to Delta, business had recovered. Okay. So business had come from ICU to general ward, but our people were in ICU. Oh my God. That's when infections were very high, oxygen supply was short. So you have to calibrate your response depending on what the business needs and what your people need. Okay. And you always overcompensate for your people. You do what is good for your people. Yeah. Because people take care of business. Yes. If you take care of your people, business by and large takes care of itself. It was challenging, but I think everybody rose to the occasion. But kudos to the wonderful job. நீங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு நாள் கூட அந்த பேப்பர் நிக்கல, நியூஸஸ் மக்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, பிகாஸ் இட்ஸ் நாட் ஓன்லி அ பிசினஸ், மோர் தேன் அ பிசினஸ், யூஆர் சோஷியலி ரெஸ்பான்சிபிள் பீப்புள். இன்னுமே அந்த பேப்பரை டெய்லி கால பேப்பர் படிக்கலாம் டே ஆரம்பிக்காதவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஸோ குடோஸ் இஸ் அ குட் ஜாப் தட் வி ஆர் டூயிங். ஸோ ப்ரௌட் ஆஃப் யூ. அண்ட் இன்ஃப்ளூயன்சஸ்லாம் இந்த மாதிரி நீங்க சோஷியலி ரெஸ்பான்சிபிள், யூ டாக் வெரி பிக் டேர்ம்ஸ் அண்ட் யூ ஓ டு இட். நீங்க அதை நிறைய ஃபாலோ பண்ணிருக்கீங்க. ஆனா இன்னைக்கு இன்ஃப்ளூயன்சஸ் பார்த்தா இன்னைக்கு ஒரு சேனல் ஆரம்பிச்சாங்கன்னா ஒரு நியூஸ் டெலிவர் பண்றாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி எவ்ரிடே நிறைய இன்ஃப்ளூயன்சஸ் நிறைய பேர் நல்லாவும் டெலிவர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பட் சில பேர் அங்கேயும் இங்கேயும் லேக் ஆகிட்டும் இருக்காங்க. அவங்களெல்லாம் ஹவ் ஆர் யூ சீயிங்? ஸோ இன்ஃப்ளூயன்சஸ் நியூஸ் டெலிவர் பண்ற மெத்தட் நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க? So I'm saying you can't overgeneralize everybody in the same bucket. So some of them are really good. Yes. Some of them are not so good. Some who are not experts pretend to be experts. But there's some very good people in that space. Yes, that's true. Yes. So I think it uplifts the quality of journalism with the good people. And over a period of time, the bad actors will get weeded out. And they'll also indirectly contributing to elevating the quality of journalism is my belief. But I follow many of them. I think some of them do a brilliant job. Sure. Because ஒரு இன்ஃப்ளூயன்சர்ன்றவர் உங்களை மாதிரி ரெப்யூட்டட் பப்ளிஷிங்ல இருந்து தான் அவரை ரீட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் அவரே நியூஸ் டெலிவர் பண்றாரு. ஸோ நீங்க சொல்ற இந்த குட் இன்ஃப்ளூயன்சர்ஸ் தே கோ டேக் ரெஃபரன்சஸ் ஃப்ரம் ரெப்யூட்டட் திங்ஸ் அண்ட் டெலிவர் இட். ஸோ நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டெலிவர் பண்ற அந்த டேஸ் இப்போ போய் ஒரு இன்ஃப்ளூயன்சர், நான் வந்து பேப்பர் படிக்கிறதுக்கு பதிலாக ஓகே நான் இன்ஃப்ளூயன்சர்ட்ட இருந்து படிச்சிடுறேன் அப்படின்ற மென்டாலிட்டி பீப்புள் கிட்ட நிறைய இருக்கு. ஸோ ஹவு டு யூ? So it depends on, it ultimately boils down to what is the value you're offering to your readers. So if you're offering compelling value, so for instance, what does a newspaper do best? It's a finite product. So it's got a beginning, it's an end. And there's a bunch of people deciding what you should read, in what form you should read, how long should it be. So it's a very well curated product. And it offers a view around many things. Okay. The demand for that will never vanish. Okay. But it is not, it's not a breaking news medium. So it is both news and views, right? And so long as your views are of top quality, it's driven by purpose and values. Yeah. There'll be a demand for it. Some of the others will come and go. Some of the others will stay. But some of it we could also do in other formats. True. So it's a mix of multiple things. நல்லா இருந்துச்சு சார் கேட்கறதுக்கு. இப்போ குவைட் இன்டு யுவர் பர்சனல் ஜர்னி. Yes. ஆஸ் நவ்னீத், நீங்க எங்க ஆரம்பிச்சீங்க,
எப்படி ஆரம்பிச்சீங்க? ஜர்னலிசம் இதுக்குள்ளலாம் எப்படி வந்தீங்க? அத பத்தி சொல்லுங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஜேர்னலிசம் வரல. எனக்கு ஜேர்னலிசம் நல்லா தெரிஞ்சிருந்தா எடிட்டர் ஆயிருப்பேன். ஓகே. ஸோ பிகாஸ் ஐ எம் நாட் எ குட் எடிட்டர், ஐ பிகேம் எ சிஇஓ. ஓகே. வந்து ஸோ ஐ டிட் மை இன்ஜினியரிங் அண்ட் கிராஜுவேட் இன் 94. ஓகே. ஏதோ ஒரு எம்பிஏ பண்ணணும்னு ஒரு ஐடியா இருந்தது. ஸோ ஐ ஒர்க் ஃபார் அ கப்புள் ஆஃப் இயர்ஸ். தென் வென்ட் டு அ institute called Mudra Institute of Communications in Ahmedabad. I did my masters in communication. That was 98ல வந்து I joined Hindu. ஓகே. ஸோ எனக்கு சின்ன வயசுல படிக்கும்போது ஐ யூஸ் டு ரீட் த ஹிந்து. ஸோ ஃபார் சம் ரீசன் எப்படியாவது இந்த கம்பெனியில் வேலை பண்ணணும்னு ஒரு இட் வாஸ் தேர் இன் மை ஹெட். மைக்கா போகும்போது இட் மேட் சென்ஸ். ஐ டென்ட் ஸ்டடி ஜேர்னலிசம் பட் ஐ ஸ்டடிட் கம்யூனிகேஷன். ஸோ ஐ தாட் ஐ குட் அப்ளை. Luckily I got a job. Okay. So generally apply பண்ணி you were called for an interview. I was called for an interview. In fact I remember they called me to Chennai. Okay. Appo joint managing director and he was eventually my boss. Later now he's on our board. Okay. அவர் ரூம்ல இன்டர்வியூ பண்ணாரு. நான் வந்து சார் வேலை கொடுக்கலன்னா நான் போக மாட்டேன், இங்கே உட்காரேன். Luckily they are very kind and they gave me a job. அங்க வந்து I learnt a lot in. Okay. Chennai was new to me. So I came here, initially stayed in my mansion. Okay. Then got married, stayed in a house and so 8 years inga Hinduல work பண்ணேன். Okay. Learnt a lot, met very nice people. Then one of the things I always thought is what will a media company of the future look like? இது வந்து 2005 I am talking about. Okay. And my imagination at that time was a media company of the future, which is fairly large, will have multiple businesses and not just single format. Appo internet had started to come. It was quite popular. So I thought magazine and newspapers is one media. Okay. Digital is another media. Outdoor and events is another media. Television is media. Radio is media. எனக்கு வந்து ஒரு 15 இயர்ஸில் ஒரு மீடியா கம்பெனின்னா இந்த டிவிஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். அண்ட் இஃப் யூ நீட் டு ரன் அ கம்பெனி லைக் தட் யூ ஷுட் நோ அட்லீஸ்ட் 3 or 4 ஹேண்ட்ஸ் ஆன். ஓகே. யூ கேன் லேர்ன் 1 or 2 பட் யூ கேன் ரன் அ கம்பெனி சேயிங் ஐ நோ நத்திங், ஐ லேர்ன் எவ்ரிதிங். ஸோ ஐ வாண்டட் டு ஒர்க் இன் டிஃப்ரெண்ட் மீடியா அண்ட் லக்கிலி அப்போ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லை. So I joined a radio station in Chennai. I launched a radio station here. You were the first person. Yeah, I was their first employee. Appo they had a license. Yeah. So they hired me and I worked there for 3 years I worked. Okay. So I learned radio, I learned audio, programming. Then I would work in television. So I worked the Sun TV network for 6 years. That was between 2009 and mid-2015. Again, very exciting. I mean, I was lucky enough to get hired at a senior level, not knowing much about broadcasting itself. But I was surrounded by good people who taught me, I learned, and it was exciting. Adukapra I took a break for some time, generally not wanting to do anything. Then I worked in a media agency, which they advise. Our job is to advise clients எவ்வளோ அட்வர்டைசிங்கில் ஸ்பெண்ட் பண்ணோம், எந்த மீடியமில் பண்ணோம். That job I did in Indonesia, based out of Jakarta, for 3 years. So that was 2019. And I was thinking what next, and I had an opportunity in the Hindu, and it's a brand I started and it's very close to me. You returned back as the CEO. Yeah, I returned back. அது எப்படி சார் இருந்தது? ஒரு GM போயிட்டு you left the position as GM, நிறைய போய் லேர்ன் பண்ணிட்டு திருப்பி CEO சேருக்கு வந்து உட்கார்ந்த அந்த டே. So how was it? Like இதெல்லாம் வந்து it's like a dreamல நான் எந்த ஒரு கம்பெனியை விட்டு போனதுக்கு அப்புறம் திருப்பி CEO சேர்ல வந்து உட்காரணும் அப்படின்றது. No, I was actually excited to come back to the Hindu. But in any of my designations, they haven't excited me. Okay. Whether it's a GM or a vice, whatever. But the work you do excites me. But உங்களோட பவர், உங்களோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸா இருக்கட்டும், அதெல்லாம் ஜாஸ்தி இல்ல? Responsibility, the power is what you make out of it. It's a responsible job. So did it feel good? Yeah, it felt good. It felt like coming back home, wanting to do newer stuff. And 2006 when I left the Hindu, and 2019 when I came back, lots of things had changed.
Industry had changed. This is a 13-14 year period. So new challenges, fresh challenges. So it was good, and it's going on. It's been a little over 6 years. So the CEO hat that you have now is a pleasure or a pressure? It's always a pleasure. See, pressure is there. Parts of pressure is there in whatever you do. It's நம்ம எப்படி அப்சார்ப் பண்றோம்ன்றதா இருக்கு. How do you absorb it and how do you deal with it? Every job has its pressure because we are not just people working in office. We are human beings. We are responsible for multiple other things. So largely it's a pleasure. Okay. And the way I define it is the job title, position, it gives us stature in society, right? It does, but our job is to enhance the status of the positions we occupy. Okay. So how can I make the position of the CEO a better position than it currently is? Pandingana pleasure, pressure, ella balance it. You'll do the right thing. Doing the right thing is far more important. So nice. Because இது இன்னைக்கு நிறைய பேர் ஸ்டார்ட் அப்ல இருக்காங்க. ஈவன் ஒரு 10 years 15 years டவுன் த லைன் அந்த பொசிஷனே ஒரு ப்ரெஷரா ஃபீல் பண்ற எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க. ஸோ அதை என்ஜாய் பண்றதை விட்டுட்டு ஒரு லாங் ஜேர்னி நடந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த பொசிஷனுக்கு நான் வந்துட்டு இது எனக்கு ஒரு பயங்கர ப்ரெஷரா இருக்கு. ஐ ஹேவ் சோ மச் ஆஃப் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அண்ட் யூ பீயிங் இன் டு த சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிள் சைட். நீங்க எது பண்ணாலும் எத்தனையோ பேரை வந்து ரெஸ்பான்சிபிளா அங்கே டேக் கேர் பண்ணும். ஸோ ஒரு ஜேர்னலிஸ்டா இதெல்லாம் என்னோட சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, என்ன ஆனாலும் ஜேர்னலிசம்ல இருக்கும்போது நான் இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுவேன், நான் எதுக்காகவும் இதெல்லாம் விட்டே கொடுக்க மாட்டேன், ஐ ஆல்வேஸ் ஃபாலோ திஸ் அண்ட் ஐம் கோயிங் டு ஃபாலோ திஸ்ன்னு அப்படி ஏதாவது உங்களுக்குள்ள ஒரு ரூல்ஸ் இல்ல கட்டுப்பாடு மாதிரி வச்சிருக்கீங்களா? The bunch of the set of values that all our journalists follow, and they do that. But while I'm not a journalist, those values apply to business as well. Being truthful, integrity, having secular values in your organization, be as transparent as possible as an institution, ensure meritocracy. Those are values that you would apply in any place, but more so in some places than others. So you try to do it day in, day out. You don't get it right always. Okay. But if you get it right 9 times out of 10, and when one failure is not colossal, okay, and you learn from it, it's okay. You can't put yourself under too much pressure, but ஒரு கம்பெனியோட வேல்யூஸ் அண்ட் உங்க வேல்யூஸ் அலைன் ஆச்சுன்னா ப்ரெஷரே இல்லை. ஓகே. தென் திஸ் ப்ரெஷர் எதனால வருது? கான்ஃப்ளிக்ட்னால தானே. ஸோ இஃப் தேர்ஸ் நோ கான்ஃப்ளிக்ட் இன் வாட் த கம்பெனி திங்க்ஸ் இஸ் குட் ஃபார் த கம்பெனி and what you think is good for yourself in terms of values, and if it's a perfect match, there's never pressure. Okay. It's more or less pleasure all the time. So சார், நீங்களும் உங்களுக்கு ரீடிங் ஹேபிட்ஸ் நிறைய இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தீங்க. ஸோ ஆஸ் அ சிஇஓவா என்னைக்காவது எடிட்டோரியல் சைட்ல தலையிட்டு இருக்கீங்களா? டு யூ மேக் எனி டெசிஷன்ஸ் இன் டு இட்? I go and meet them all the time, but தலை காட்டவே தலை இட மாட்டேன். So அந்த டிவிஷன்ல I don't. Okay. But as a reader, and I'm also a reader of the Hindu, I'm a reader of Business Line, Sports Star, Frontline. So as a reader, I'll have feedback. Okay. எனக்கு இது நல்லா கவர் பண்ணலாம், இது நல்லா இருந்தது. And as a reader, like any other reader has access to give feedback. I have access to give feedback. My feedback is neither higher nor lower than anybody's. So at the suggestions அப்பப்போ கொடுப்பேன். Okay. So that sometimes it results in outcome, sometimes it doesn't, but it's left to the editor's judgment. Okay. So sir, இது ஒரு more from my side also. I'm mother of two. அப்போ போய் எங்க அம்மா எங்களை எவ்ரி சாட்டர்டே சண்டே எந்திரிச்சோன்னே பேப்பர் படிங்க, டுடே ஆஃப் ஃப்ரீ, ஒரு ஹிந்து பேப்பர் கொடுத்து படிங்க, இங்கிலீஷை டெவலப் பண்ணுமா ஹிந்து பேப்பர் படிங்க, சாட்டர்டே சண்டேலாம் இது ஒரு ஆக்டிவிட்டியாவே பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. பட் ஆனஸ்ட்லி ஆஸ் அ மதர், நானே இன்னைக்கு என் குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஐ டோன்ட் கிவ், பிகாஸ் சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கு. இதை நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க? யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு பேப்பர் ரீடிங் ஹேபிட்ஸே ரொம்ப கம்மியாயிட்டே இருக்கு, டே பை டே கம்மியாயிட்டே இருக்கு. கிட்ஸை நம்ம என்கரேஜ் பண்ண மாட்டேங்கிறோம். ஸோ இதுல உங்களோட வியூஸ் எப்படி இருக்கு? It's true that younger people don't நிறைய பேர் படிக்கிறது இல்ல. இன்னைக்கு நம்ம அம்மா அப்பா தான் நிறைய பேப்பர் படிக்கிறாங்க. But in our own profile of readers, be it digital or the physical newspaper or our e-paper, lots of youngsters consume our product. படிக்கிறவங்க வந்து டீப்பா படிக்கிறாங்க. Others who don't read in depth, don't consume newspapers, but they do visit our websites once in a while. If they're interested in a subject and they want to know more and dig deep,
they will read us. They may not read us first page to last page like Okay. we probably used to. Mm. But they'll read specific sections, go online to our editions and dig deeper and read. Uh, and hopefully, people who are not deep, serious readers today, at a certain age in life, will hopefully Okay. change and they'll read. ஓகே. இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்தது. ஏன்னா, நீங்க சொன்னீங்க நெறைய பேர் உங்க வெப்சைட்ஸையும் விசிட் பண்றாங்கன்னு. முன்னாடிலாம் பேப்பர்ன்றது டெய்லி காலைல ஒருத்தர் போடுவாரு. மாசம் முடிஞ்ச உடனே அவருக்கு ஒரு காச குடுத்துருவோம். ஈஸியா அந்த பிசினஸும் அங்க நடக்குது. Right. ஆனா, இன்னைக்கு உங்க வெப்சைட்ஸ விசிட் பண்ணும்போது அவங்க சப்ஸ்கிரிப்ஷன் மாடல்ஸ்லயோ, இதுலயோ ஆஸ் அ பிசினஸ் ஹிண்டு எப்படி இந்த ரெவென்யூ மேக்கிங் த்ரூ சப்ஸ்கிரிப்ஷன் இது ஒரு பெரிய டாஸ்க் இல்ல சார். நான் இன்னைக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணுன்றது. ஒரு மாசம் பண்ணுவாங்க, இல்ல இன்கன்சிஸ்டன்ட்டா எப்படி நீங்க அந்த சப்ஸ்கிரிப்ஷனே ஒரு பிசினஸ் மாடலா எடுத்துட்டு போயிட்டே இருக்கீங்க? ஸோ இட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட். என்ன இப்போ எல்லா பொருளும் ஃப்ரீயாக கொடுத்தா you can't run a business. True. You can't run business only on advertising. And if we don't put a value on our product, if we don't put a value on what we are good at, you don't expect the world to solve your problems, right? So we think we produce good content. That content is valuable. We spend time, energy, resources to produce that content. We also think the journalism we do is important, and we want to do it for a longer time. We want it to reach greater number of people. For that, business should be viable. One of the ways to make it viable is to charge subscription money. I would say we have been fairly successful in that journey. ஓகே. ஸோ ஏன்னா அது ஒரு பெரிய டாஸ்க் இல்ல. இன்னைக்கு யங்கர் ஜெனரேஷன்ஸையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண வச்சு இது பண்றது. ஸோ வெரி இன்ஃபர்மேட்டிவ். ஸோ ஃபியூச்சர் ஆஃப் ரீடிங் ஃபார்மேட்ஸ் என்னவா இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க? பிகாஸ் நியூஸ் பேப்பர் இருந்தது, ஃபிசிக்கல் ஃபார்மேட்ல இப்போ உங்க வெப்சைட்ஸை விசிட் பண்றாங்க. இன்னும் கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு அப்புறம் என்னெல்லாம் ஆக போகுது? ஸோ நீங்க இந்நேரம் உங்க R&D குரூப் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ நீங்க என்னெல்லாம் ப்ரெடிக்ட் பண்றீங்க ஓவர் த நெக்ஸ்ட் 10 years? ஏன்னா நியூஸ்ன்றது எப்பயுமே இருக்க போது. யூ நீட் டு ஸ்ப்ரெட் ஆல் த நியூஸ் டு த வேர்ல்ட். ஸோ எப்படிலாம் சேஞ்சஸ் வரப்போகுது நீங்க எதிர்பார்க்குறீங்க சார்? Very difficult to say. Like, if I could, I would be making lots of money on a consulting business. But things will change. But I think what will never go out of fashion is trust and credibility. And as a medium, that is inherent to print. So print will not go out of fashion. Okay. So you will have print, you will have audio, you will have video. All kinds of formats will coexist. Short format, long format, deep. There'll be somebody interested in width, somebody interested in depth. All of them will coexist. How that mix develops is something we need to see. Okay. But if we are able to do so, like so Minadiana, the business model was text based on a printing, audio based on you'll get a radio license, video based on you'll get a television channel. Okay. Today you don't need those businesses. If you have a website and if you have a newspaper, like in our case we have, you can do text there, you can do podcasts, you can do videos. So digital allows you to be multiple format using the core strength of what you anyway do. Okay. I think that will increasingly evolve. So we also today do a lot more videos than we ever did, a lot more podcasts than we ever did, lots more data-led journalism, a lot more visual journalism. Those things will grow, I think. Okay. Fascinating. And more into your other sides. I want to move to your other hats because நீங்க ஹிந்துல இருந்திருக்கீங்க, அப்புறம் திருப்பி you went to radio, you went to television. So அதெல்லாம் entertainment, more of entertainment to people. There is social responsibility, but people இன்னும் நிறைய அதை என்டர்டெயின்மெண்ட்காக தான் பார்க்குறாங்க. ஸோ எப்படி நீங்க இங்கேருந்து ஹிந்துலேருந்து அன்லேர்ன் பண்ணி அதை லேர்ன் பண்ணுறீங்க? அண்ட் என்டர்டெயின்மெண்ட் இஸ் ஆல்சோ வெரி டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் செக்மெண்ட்ல. ஸோ அதில் உங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்ன? So I think the big difference between different companies is the culture of the company. Some jobs have greater responsibility. Every job has responsibility to the bottom line. Okay. Some jobs have greater responsibility from being part of society in that sense. But that's okay, because you derive that satisfaction not necessarily from work. Some of it will come from work, some of it will come from outside, depending on your interest. So that's not the challenge. I think the challenge more is cultural. Each company is different. Okay. So you need to have the ability to adapt to a culture, but not lose your individuality as well. So it's good. It's a give and take little bit.
that is the challenge, and that takes usually 3 to 6 months ago. Once you sort it, it's fine, because every business is about ideas, and if you're able to give good ideas, you'll do reasonably good work wherever you are. ஓகே. பட் எனக்கு இன்னொன்னும் ரொம்ப தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆர்வமா இருந்தது. ஒரு 100 இயர்ஸ் பிராண்ட்ல இருந்தீங்க. திடீர்னு இன்னொன்னு ஒரு கம்பெனில போய் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் எம்ப்ளாயியா ஜாயின் Yeah. பண்றீங்க. ஸோ த ஹிண்டுல இருக்கும்போது நீங்க நெறைய பேரோட வொர்க் பண்ணியிருப்பீங்க. அடுத்த ஸ்டெப் நீங்க எடுத்து வைக்கும்போது முதல் எம்ப்ளாயியா போறீங்க. அந்த டிரான்சிஷன் வாட் மேட் யூ டேக் தட் ரிஸ்க்? ஏன்னா எதனால? வாட் வேர் யூ டெஸ்பரேட் இன் கோயிங் லேர்னிங் சம்திங் நியூ? இல்லன்னா இல்ல அந்த ரிஸ்க் நான் எடுத்து பார்க்கிறேன். ஐ வாண்ட் டு சேலஞ்ச் மை செல்ஃப்னு பண்ணதா? உங்க மென்டாலிட்டி அப்ப என்னவா இருந்தது? வை டிட் யூ சூஸ் தட் கைண்ட் ஆஃப் திங்? இல்ல நீங்க இதிலே இருந்திருக்கலாம்ல. இதுல இருந்திருக்கலாம். பட் அந்த டிசிஷன் எடுக்கிறதுக்கான காரணம் என்ன? No, I wanted to, like I said earlier, I wanted to do other mediums also. So I want to do audio, I want to do broadcasting. I got a choice here. I got a chance. Okay. And radio was a new medium at that time. So from a very big setup, it was a small setup. But what it gave me the freedom to set it up completely. Okay. So sometimes when you're in a large organization, you're a minor spoke in a wheel. But sometimes in a small organization, you can be the hub. Okay. And build the spokes and the vehicle. At that stage in my career, I wanted to set up something Okay. myself, because you tend to get, இப்போ ஒரு லார்ஜ் ஆர்கனைசேஷனில் ஒர்க் பண்ணும்போது we take so much for granted. இப்போ 2006 வரைக்கும் நான் ஹிந்துல இருந்தேன். The fact that you are from the Hindu, you work for a brand like the Hindu itself, solves a lot of problems for you. Okay. Right? Again, you go to an unknown brand you are starting. That's like an entrepreneur journey. You're building from scratch. And that experience is important, because A, on the skill, கத்துக்கணும். B, you'll never take that for granted even in a larger company. Okay. So it helped me gain those skills, and I thoroughly enjoyed it. Culturally very, very different. So our office was like a picnic park, but it worked, and Okay. largely young people. But it was good at that point in time.